మన 3D ప్రింటర్ మెయిన్ బాడీ హ్యాండ్ ప్లస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్నీ రెడీ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఏమనంటే మనం వచ్చేసి వై యాక్సిస్ బిల్డ్ ప్లేట్ అంటే మనం ఎక్కడైతే ప్రింట్ చేసే ఏరియా ఉంటుంది కదా దాన్ని ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ ఓకే ప్రింటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మనం చూద్దాం. అది ఏమంటే కింద ఉంది, ఇక్కడ ఉందన్నమాట. సో నేను ఇది వాడుతున్నాను. ఇదేమి లేదు, MDF బోర్డు. సో ఇది డైమెన్షన్ వచ్చేసి సింపుల్ 43 సెంటీమీటర్స్ విడ్త్, 40 సెంటీమీటర్ లెంత్, 43 సెంటీమీటర్ 43 సెంటీమీటర్. సో ఇక్కడ మీకు రెడ్ కలరే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ రెడ్ కలర్ ఏమీ లేవు, ఏమనంటే దీని లోపల స్మూత్ రాడ్ ప్లేస్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి సో బేరింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట దీని లోపల. సో దీంట్లో బేరింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో దీనిలో మనకు స్మూత్ రాడ్ వెళ్తుంది అన్నమాట. స్మూత్ రాడ్ ఇట్లా మనకి టోటల్గా వచ్చేసి 4 ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, అక్కడ ఒకటి, అక్కడ ఒకటి. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏమీ లేదు, సింపుల్, చాలా సింపుల్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 159 మిల్లీమీటర్స్ లేదా 15.9 సెంటీమీటర్స్. అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి 159 సెంటీమీటర్స్. సేమ్ వే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సేమ్ 159, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 159. సో సెంటర్లో ఇది ఉంది కదా, ఇదేమో బెల్ట్ అన్నమాట. బెల్ట్ కోసం అంటే వై యాక్సిస్ బెల్ట్ హోల్డ్ చేస్తాం అన్నమాట అది. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి 190 mm ఆర్ 90 సెంటీమీటర్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 190. సో సెంటర్లో వస్తుంది అనమాట మనకి. సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే దీన్ని 3D ప్రింటర్ మీద పెడదాం అనమాట. వై యాక్సిస్ సెట్ చేద్దాం. సో ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది మన ఈ బెడ్ రెడీగా ఉంది. సో దాన్ని దీని మీద ప్లేస్ చేయాలన్నమాట. సో ఆ ప్లేస్ చేయడం కోసం ఇది వాడతాను. సో ఇదేం లేదు, ఆ స్మూత్ రాడ్ని హోల్డ్ చేయడం కోసం. సో ఇక్కడ టీ నట్ పెట్టాను కదా, సో ఇది యూస్ చేసి నేను ఇక్కడ ఎలా పెట్టాను. సో ఇక్కడ ఏమనంటే ఎంత డిస్టెన్స్లో పెట్టాలని ఇక్కడ మార్క్ చేశాను. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 74 mm. సేమ్ వే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 74, సేమ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా 74 mm గ్యాప్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను మార్క్ చేశాను, మీకు కనపడచ్చు. సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెడతాను అనమాట. సో ఇది మార్క్ ఎట్లా అలైన్ అయ్యేది. సేమ్ వే ఇది కూడా అలాగే, దీన్ని కూడా మనం ఇటు సైడ్ పెట్టుకోవాలి. జస్ట్ లైన్ అన్నమాట. సో దీన్ని కొంచెం టైట్ చేసి పెట్టుకుంటే మనం కొంచెం లూజ్గా నుంచుకుంటే బెటర్ అనమాట. తర్వాత మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. సో ఇది కూడా అంతే, కొంచెం లూజ్ ఉంటామండి. తర్వాత కరెక్ట్గా అలైన్మెంట్ అయిన తర్వాత అంటే ఫుల్ టైట్ చేసేస్తే మూవ్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. సో కొంచెం అటు ఇటు అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా చేసుకోవడం, ఇది ఎట్లా మూవ్ అయితే చాలు. సేమ్ అలాగే మనం బ్యాక్ సైడ్ కూడా చేసేద్దాం. ఇది వచ్చేసి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎండ్ స్టాప్ పెట్టడానికి అనమాట. సో ఇక్కడ ఎండ్ స్టాప్ వస్తుంది, అందుకని కొంచెం ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే ఇది వేరేగా ఉంటుంది, ఇది వేరేగా ఉంటుంది. కొంచెం టైట్ చేస్తాం. సో 4 సైడ్లు ప్లేస్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమనంటే
ఆ స్మూత్ రాడ్స్ని బెడ్ ప్లాట్ఫామ్లో ప్లేస్ చేసి దీని పైన పెట్టాలి. సో ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి మెయిన్ బాడీ మీద ప్లేస్ చేయాలి. సింపుల్ చూసుకోవాలి. సో ఇట్లా. సో దీన్ని ఏమైనా టైట్ చేసేస్తే ఇది మూవ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో అట్లా. సో దాన్ని టైట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమనంటే ఈ ఏరియాలో మనం జిప్ టైట్ వేసి సెక్యూర్ చేస్తాం. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్. ఇట్ విల్ టేక్ కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, అందుకోసం నేను ఫినిష్ చేసేది మీకు ఫైనల్ చూపిస్తాను. సో అన్ని రాడ్లని దీనికి ఫిక్స్ చేసేసాను. సో మీరు ఇంకా చూడొచ్చు ఇది ఫ్రీగా మూవ్ అవుతా ఉంది. సో ఈ రాడ్స్ ముందుకి వెనక్కి మూవ్ అవ్వకుండా ఏం చేశానంటే జిప్ టైస్ని యూజ్ చేశాను అనమాట. మీరు జూమ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు జిప్ టైస్ యూజ్ చేశాను అనమాట ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సేమ్ అలాగే మిగతా అన్ని సైడ్స్ సేమ్ అలాగే. సో లైక్ దిస్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఫర్ డీటెయిల్గా చేసేసాను అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది సెక్యూర్డ్. ఓకే, సో దీని మీద ఏమనంటే ఇది బేస్ ప్లేట్ అనమాట. సో దీని మీద ఇంకొక దాన్ని పెడతాను. అది ఏమనంటే సేమ్ ఇదే బోర్డు, MDF బోర్డు, సేమ్ సైజు, కాకపోతే జస్ట్ లుక్ కోసం నేను బ్లాక్ కలర్ స్టిక్కర్ వేసాను అనమాట. సో దీనిపైన ప్లేస్ చేసి ఎందుకంటే బాటమ్ ప్లేట్ మీద స్క్రూస్ అన్నీ ఉంటాయి. సో మన ప్రింట్ చేయడానికి యూజ్ చేయడానికి కుదరదు. సో అందుకని ఎక్స్ట్రా ఇది పెడతా. దీనిపైన గ్లాస్ బెడ్ పెడతాను అనమాట. సో అడిషన్ బాగా వస్తుంది, అంటే స్టిక్ అవుతుంది. సో ఇట్లా. సో ఇది. సో ఇప్పుడు ఏమంటే మనకి Y యాక్సిస్ రెడీ అయింది, X యాక్సిస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది, ప్లస్ మనకు Y యాక్సిస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది. సో అన్ని యాక్సిస్ అసెంబ్లీ కంప్లీట్ అయిపోయింది అన్నమాట. నెక్స్ట్ మనం ఏమంటే బెల్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ అట్లాంటివన్నీ చూద్దాం. సో ఇది ఓవరాల్గా మనకి ఇది కొంచెం 3D ప్రింటర్ కొంచెం చాలా పెద్దది. సో ఓవరాల్గా చూపించడానికి కెమెరాలో కావట్లేదు. సో అందుకోసమనే జస్ట్ ఓన్లీ పర్టికులర్ ఏరియాని నేను చూపిస్తాను. సో ఇది వచ్చేసి చాలా పెద్ద ఏరియా, బిల్డ్ ఏరియా. సో వీ కెన్ ప్రింట్. ఓకే, సో ఇంత ఏరియాని మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది రెడీ అయింది. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం వేరే ఇంకా బెల్ట్ ఇన్స్టలేషన్ ఉంది, అండ్ స్టాప్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అవన్నీ చెక్ చేద్దాం. ఓకే.